So commutative property means we can take either of them, means the order of commutation is not important, result will be the same. You can take xn convolution with hn, yeah, hn convolution with xn. Now we also know that if the system is linear and time invariant, we also defined it to be like this also, कि अगर हमने इनपुट दिया xn किसी भी LTI सिस्टम में जिसका impulse response is hn, तो output will be yn. And what will be yn? Yn will be equal to hn convolution with xn. This will be your yn. Okay, for an LTI system. If it follows the commutative property, it means that we can state that if we can have a system whose input is given as hn and its impulse response is xn, then also we will get the same output yn as equal to this, as these two are equal. These two are equal. Okay, this is the result that we can draw from commutative property. यानी कि अगर हमने इनपुट दिया किसी सिस्टम में जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स hn था तो भी हमें वही आउटपुट मिलेगा, और अगर हमने इनपुट दिया hn और उस सिस्टम में जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है xn तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा दोनों सिचुएशंस पे. ओके, या तो ये वाली सिचुएशन पे ये वाली सिचुएशन पे, दोनों सिचुएशन पे आउटपुट विल बी द सेम. व्हाई? बिकॉज कन्वोल्यूशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि जैसे सपोज xt है, xt is convolving with h1 sum of two t's, ht plus h2 t, like this. Okay, then distributive property says that this convolution will distribute among the operations like this. ht convolution with h1 t plus xt convolution with h2 t, like this. Okay, this is called distributive property. It means that this convolution operation get distributed like this. Okay, what does it mean? It means that अगर हमारे पास दो LTI सिस्टम है, सपोज दो LTI सिस्टम है और दोनों में इनपुट इज सेम, दोनों में इनपुट इज गोइंग एज सेम, like this. This is the input xt. Okay, this is h1t and this is h2t, और ये दोनों सम हो रहे हैं ऐसे, प्लस, like this. ओके, तो जो आउटपुट आएगा yt, it will be same as that will be obtained by a system whose impulse response is h1 plus h2t. यानी कि इसमें अगर हमने इनपुट दिया xt तो भी हमारा आउटपुट आएगा yt.
means that two impulse responses which are connected in parallel like this. These two impulse responses are connected in parallel like this. They can be added together like this so that their output then, मतलब ये जो है, ये जो सिस्टम है, this system can be replaced by this system, this black box. Simply why? Because convolution follows the distributive property. Convolution follows the distributive property. Okay. Convolution follows the distributive property. It means that the parallel combination of an LTI system can be replaced by a single LTI system whose unit impulse response is sum of individual unit impulse responses of the parallel combination. ठीक है, parallel combination. ये parallel combination है, we can replace it by a simple system like this whose impulse response is sum of individual impulse responses like this. Okay. Another property is could be another property is associative. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि सपोज एक्सन है, it is convolving with some h1n and this in fact is convolving with some h2n like this. xn convolving with hn convolving with another hn. So it states that if three signals are convolving, then you can combine, you can associate either of these, either two. यानी कि आप, क्योंकि कन्वोल्यूशन दो सिग्नल्स के बीच में होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे कि ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने like this. ओके, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से बने like this. ठीक है, you can associate either of the two signals, either of the two signals. You can associate either of the two signals like this, and this is what we call the associative property. The associative property. So it means that कि जैसे सपोज हमारा एक्शन जो है वो पहले सिस्टम में इनपुट हुआ जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1n था. ठीक है, और लेट अस सपोज एक और सिस्टम है इसके आगे लगा हुआ है जो कि इसके सिग्नल को प्रोसेस करता है, उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो h2n है. तो जो आउटपुट होगा yn, ठीक है, yn. ये सिचुएशन इस तरीके से xn इनपुट हुआ, h1n ने, ये सिस्टम है, और इसके आगे एक और सिस्टम लगा हुआ है h2n, सो डैट आपके पास yn है. तो क्योंकि आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, सो वी कैन रिप्लेस this system by another system whose impulse response is this, whose impulse response is this. Okay, like this. This is your xn and that will be your yn, like this. यानी कि whenever two systems are connected in cascade,
two LTI systems are connected in cascade, they can be combined to form a single system whose impulse response is convolution of impulse responses of individual systems. ठीक है? And of course order of the convolution doesn't matter, यानी आप H2 को पहले लिख सकते हो, H1 को पहले लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिख सकते हो. Order of convolution is immaterial as it follows the commutative property. So these are the three properties which are important, which gives you an important tool in the signal processing or signal analysis. This is commutative property, distributive property, and associative property of the convolution. So let us suppose xn is this and hn is this, delta n minus 1, and we need to find out, if xn is this and hn is this, we have to find out the yn. Yn is xn convolution with hn. Yn is xn convolution with hn. So can you suggest what will be the yn? What will be yn? Yn will be xn convolution with delta n minus delta n minus 1. Okay, so it means it will be xn convolution with delta n minus xn convolution with delta n minus 1, like this. So अभी हमने किया है, it is identity, delta n is identity through the convolution, so it will be nothing but xn and it will be x of n minus 1. So this will be your yn, x of n minus 1. Now what is xn? Xn is this, xn is this, x of n minus 1 क्या होगा? x of n minus 1 क्या होगा? कोई बता सकते क्या होगा? It will shift to, क्योंकि -1 है यानी कि एक डिले आएगा, तो यानी जहाँ पे 2 से जो सिग्नल 0 पे जो 2 आ रहा था, अब इधर एक 0 आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये सिग्नल जो है डिले कर जाएगा 1 यूनिट से. यहाँ -1 0 and 1 like this. ओके, और हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. we need to subtract this क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना. so this signal minus this signal will be your yn. so what will be your yn? yn will be 2 minus 0 यानी कि 2, फिर -1 minus 2 यानी -3, then 0 minus 1 यानी +1, फिर 1 minus 0 यानी कि 1, फिर 0 minus 1 यानी कि -1. so your yn will be this. okay, your yn will be this. Your yn will be this. Got it?